Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por regresar al canal, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, yo les traigo a compartir lo que es la decoración de mi sala para primavera. Voy a estar poniendo algunas cositas, no voy a estar poniendo mucho, solamente algunos detalles para complementar la decoración, y eso es todo. No van a ser grandes cosas, así es que bueno, espero que te quedes al final. La decoración que voy a estar haciendo es totalmente de mi agrado. No estoy siguiendo a nadie ni copiando a nadie, y los colores y todo lo que yo estoy eligiendo pues es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y muy mi estilo, y espero que igual sea de tu agrado, que te guste. Y si es así, no te olvides de dejarme tu like, de compartir si eres nuevo. Suscríbete, es totalmente gratis, y aquí vas a encontrar muchos videos de decoración y algunas manualidades, entre otras cosas. Cuídate mucho, espero verlas en un próximo video. Bye bye, bendiciones.
Could have slept here for days.